asset is dia value dia tinggi. Okay. Contohnya apa? Kereta, motor vehicles, building, office equipment, fixtures and fitting, furniture. Those are examples of a non-current asset. So bila kita ada non-current asset, we need to account for the depreciation. So depreciation ni apa? Depreciation ni adalah the amount yang akan kita charge towards the statement of profit or loss because of the usage of the asset. Okay. And depreciation is also to refer to the reduction in value for the asset. Kita beli kereta year 2006 contohnya, nampak kan saya tunjuk slide kat depan kan? Kita beli year 2006 and the purchase price was RM100,000 and now 2020 ataupun 2020, how much is the value? By right, the value will be reduced. Maybe 2020 the value has become 50,000 ataupun 40,000 ataupun 60,000. Okay, but the value has reduced because of what? Because of the wear and tear, because of the usage, because of the damage of towards the asset. Those kind of transactions ataupun benda-benda yang berlaku pada aset tu. Of course bila kita dah gunakan aset tu ada wear and tear. Okay, contohnya kita dah gunakan kereta untuk 5 tahun. Ada yang berkarat kat sana sini, ada yang bercalar sana sini, ada yang dah dented kat sana sini, those kind of things. Okay, those things will reduce the value of the car. Okay, ataupun aset lain contohnya building. So building tu dah ada contohnya dia dah retak, okay, ataupun dia punya structure dah tak kuat. So dia akan reduce the value of the asset. So how to account for this reduction in value? So kita buat depreciation dia. Okay, reduction in value ni sebab kita guna dan juga because of the dia punya duration, okay, ataupun jangka waktu dia. So kalau aset tu dah umur dia 1 tahun ataupun 2 tahun, of course dia punya keadaan tak sama macam mana kita beli. Okay, so dia adalah contohnya dah rosak ataupun dah tak boleh guna sepenuhnya, those kind of things. Okay. So yang ni kita panggil sebagai asset ni, non-current asset ni kita panggil dia sebagai depreciable asset. So kita ada depreciable asset and kita ada juga non-depreciable asset. Contoh apa? Dalam non-current asset kita ada land. Land is not depreciable. Dia bukan asset yang kita boleh depreciate. Okay, dia tak depreciate over time. Tapi selalunya land dia punya value appreciate over time. Dia increase in value. So contohnya kalau most of the time kalau kita beli tanah sekarang, okay, 10 years in the future kalau kita nak jual, so kita boleh jual dengan harga yang lebih. Kenapa? Sebab dia punya value dia bukan depreciate tapi dia appreciate in value. Okay, dia bertambah. So land is not depreciable asset. So kalau you nampak land, most of the time dia tak boleh ada depreciation. So depreciation belongs to building and other asset. Contoh dia apa? Office equipment, motor vehicle, yang tu yang selalunya kita nampak lah. Machinery, tu semua ada. Machinery contohnya, of course bila kita guna kita ada wear and tear. Okay, berkarat sebab dia buat dengan besi ke apa. So bila dia dah berkarat, dia punya value dah berkurang. So bila value berkurang, macam mana kita nak tunjukkan decrease in value? Salah satu cara dia adalah dengan letakkan depreciation. Okay. So, and this is actually the loss in the value of the non-current. Itu yang saya mention tadi, loss in value, reduction in value. So this, how to show the reduction in value, how to show the loss in value of the asset. So kita tunjukkan dengan cara depreciation. Okay, kenapa kita tak keluarkan duit untuk other type of expenses? For example, utility expenses. Another example,
utility salary expenses. Yang tu memang kita bayar kita bayar one off, bukan one off, maksudnya kita bayar setiap bulan kita kena bayar utility. Okay, maksudnya kita nampak benda tu. Macam mana kita nak tahu berapa banyak utility at the end of the month that we need to pay, kita dapat bill. Okay, so kita kena bayar berapa? Contohnya bayar 2,000. So kita kena bayar 2,000. So ambil 2,000 debit utility expenses, credit bank ataupun cash. Salary, macam mana kita nak tahu berapa salary yang kita kena bayar kepada each of the employee yang kita ada based on the agreement yang kita dah deal dengan pekerja contohnya. So each of the employee kita bayar contohnya 2,000. So every month kita akan ada expenses 2,000 untuk bayar gaji kepada pekerja contohnya. Other than that, apa contoh lagi salary, expenses selain daripada gaji dengan utility? Apa ya? Madam, ada orang nak masuk. Okay. Dah. Apa contoh lagi selain daripada salary? Advertising expenses contohnya. Advertising expenses. So berapa banyak yang you charge, berapa banyak yang you kena bayar kepada agent ataupun berapa banyak yang you nak kena bayar kepada advertising agency contohnya untuk buatkan iklan. So you ada amount tu dapat daripada mana? Daripada invoice ataupun daripada agreement dengan klien and so on. Okay, so amount tu specific dan kita tahu beforehand how much that we need to pay. Okay, tapi untuk depreciation kita tak tahu. Kita guna motor vehicles tu, kita guna kereta ataupun van tu untuk deliver barang tiap-tiap hari kepada customer, tapi kita tak tahu berapa actually cost penggunaan van tu. So macam mana kita nak charge the cost? Ada lagi ke? Macam mana kita nak charge the cost? Okay, salah satu cara adalah dengan gunakan depreciation. So depreciation tu macam kita punya expenses of using that particular asset. Okay, so ni definitions dia lah. So definitions tak, yang penting you kena tahu macam mana nak kira depreciation tu. Okay, causes of depreciation. Yang ni pun theoretical part. Common sense lah benda ni. Macam mana kenapa depreciation ni berlaku? First yang saya mention tadi, wear and tear. Okay, physical, because of the physical usage. Okay, so benda tu dah berkarat, benda tu dah dented, benda tu dah berlubang, benda tu dah maksudnya dia punya keadaan tu tak macam kita beli. Okay, because of kenapa? Sebab kita keep on using that particular set. So bila kita guna, dia akan run out. Okay, so benda tu akan mengurangkan value of the asset. Okay, although repairs and maintenance may extend the life of the asset, they can never keep the asset working indefinitely. So asset, dia ada apa? Expected useful life dia. So maximum berapa lama kita boleh guna? Okay, contohnya kereta, kita maybe boleh guna up to 30 years, up to 20 years. Okay, so but at certain point of time, kita memang tak boleh guna dah kereta tu. Kenapa? Sebab enjin dia dah tak working, dah tak function. Lepas tu dia punya aircon pun dah tak boleh nak betulkan. Kita dah betulkan 2-3 kali, kita dah buat repair, dah buat maintenance, tapi tak boleh juga. So kita kena let go lah benda tu. Okay, maksudnya dia tak boleh jadi macam asal balik lah. Okay, so the second one, obsolescence. That is the non-current asset becoming out of date or obsolete because of new technological advancement. Yang ni selalunya applicable towards any IT asset. Contohnya apa? PC, kita punya laptop ke, ataupun machinery yang banyak rely on the technology punya advancement. So sometimes kita guna for 3 years, benda tu dah obsolete. Okay, we need to buy the new one. Ataupun benda tu dah tak boleh nak produce dah item ataupun barang-barang yang kita nak produce. Okay, so yang ni pun jadi one of the cost of depreciation. So kalau you nak jual, you boleh jual dengan harga yang sangat-sangat murah sebab orang pun dah tak nak beli dah. Sebab benda tu dah out of date contohnya. Okay, physical factors, for example, floods,
dampness or excessive heat occur, any asset tu affected because of the flood, because of the physical factor. Contohnya tiba-tiba ada sejuk ataupun excessive heat, mungkin kena dekat dengan gunung berapi ke whatsoever lah, macam tu lah. Maksudnya dia punya location ataupun asset to physical asset to affected by the physical factors, by the surrounding, by the environment. Okay. Deflection of time, yang ni dia ada ownership ataupun tengok berapa period ataupun duration yang kita boleh gunakan asset tu. Contohnya ke pattern, okay, ataupun trademark, brand, itu ada certain tempo. Contohnya copyright ataupun patent. Kita bayar ataupun kita dapat asset tu untuk berapa tahun? Untuk 10 tahun. So after 10 years then that's it. We cannot use the asset anymore ataupun kita kena depreciate asset tu to show that reduction in value. Okay? Assalamualaikum Madam. Ada member saya yang tak dapat masuk lagi. Okay. Okay, so now how to calculate the depreciation? Okay, we have two methods to calculate the depreciation. First, using straight line method, and second, using reducing balance method. Okay, so yang ni saya discuss dulu straight line method. Okay. So untuk straight line method, it's pretty straightforward, and if you are comparing between these two methods, straight line ataupun reducing balance method, okay, we can say that straight line method is a lot more easier than reducing balance method. Okay, why is this happen? Because of the because of the formula ataupun berapa kali yang kita kena kira depreciation tu. That is why if you compare between these two methods, straight line method is easier compared to reducing balance method. So straight line method, we will use the formula, okay, and we have two formula. You can choose which formula that you would like to use, but make sure that formula that you choose depends on the information given in the questions. Okay, so if you are choosing which method to use for the straight line method, you need to look at the information given in the question. So what type of information? Dia bagi percentage ke? Kalau dia bagi percentage, then we need to use the second formula. Kalau dia bagi estimated useful life, so understood, kita kena gunakan the first formula. Okay, it's not that you can choose either method that you. Tada, thank you. Satu tak ada. Good job. Okay, it's not that you boleh choose mana-mana. It depends on the information apa yang you ada dalam tu. So you suitkan lah, you match kan. Okay. Okay, so straight line method, kenapa saya kata it is a lot more easier untuk kira straight line method ataupun untuk handle straight line method compared to the second one, reducing balance method, because most of the time straight line method we need to calculate the depreciation only once. Okay, and we will use the same amount of depreciation over time. Okay, so kalau kita dah kira tahun ni, so tahun depan seterusnya sampai habis estimated useful life, we will be using the same amount of depreciation. But provided we do not have any additional purchase of asset ataupun kita tak ada buat disposal of asset. Okay, so dia ada jugalah dia punya condition. Okay, kalau kita tak ada buat apa-apa additional purchase, maksudnya throughout the year kita punya non-current asset tu memang maintain the same amount, so kita straight line method ni memang kena kira sekali tu je lah. Tapi kalau for example in second year kita ada beli tambahan asset, so we need to calculate
yang barulah sebab amount dia dah tak sama. Okay. So kalau tak ada, senanglah. Kita boleh gunakan straight line method, kira sekali je. So the amount of depreciation for each of the accounting period will be similar to whatever that we have calculated during the first year. Okay, so the annual depreciation is calculated by dividing the depreciable amount. Okay, so ni dah masuk dia punya formula. Kalau, okay, the first formula, cost minus estimated scrap value divide by estimated useful life. So cost tu apa? Cost tu adalah how much that we paid when we first acquired the asset. So cost asset tu, you beli kereta tu berapa? 50,000. So the cost is 50,000. Okay. Dalam soalan senang je, you cari je mana cost. Cost 50,000. Estimated scrap value. What is scrap value? Scrap value is the value at the end of the expected useful life. After we have finished using the asset, how much value attached to the asset. Okay, ataupun sebab tu dipanggil scrap value. Maksudnya kalau kita nak jual scrap asset tu, kita nak jual, berapa kita boleh dapat? Macam kita nak jual besi buruk lah. Okay, berapa kita boleh dapat? 500. So 500 is the estimated scrap value. So tolakkan, maksudnya daripada cost tu masih ada lagi certain amount, a very small amount yang kita boleh dapat balik. So cost minus estimated scrap value divide by estimated useful life. Okay, estimated useful life kalau dibagi dalam soalan, so you ambil je lah 10 years, 5 years, 4 years, 8 years, so bahagikan. So that's the amount of depreciation that we need to charge every year until the end of the estimated useful life. Okay, but if the questions give you percentage of depreciation, okay, dia tak bagi estimated useful life, so apa yang you nak kena buat? You boleh gunakan the second method, which is percentage times by cost minus estimated scrap value. Scrap value ni tak semestinya ada. It does not necessarily that each and every asset ada scrap value. If you cannot find the scrap value in the questions, then let it be. Jangan you pergi cari and tanya juga where's the scrap value. Ada juga aset yang dia tak ada scrap value. Maksudnya at the end of the useful life, dia punya value memang zero. Okay, kita tak boleh guna, nak jual pun tak laku. Okay. So kalau ada cost saja, so darabkan dengan cost saja. Tak semestinya you kena ada scrap value. Scrap value maybe zero. Okay. So untuk second method, second formula tu percentage times by cost. Tolak dengan estimated scrap value if any. Okay. So macam saya kata tadi, kalau tak ada additional purchase, kalau tak ada disposal of asset during the estimated useful life tu, so kita guna sekali, kita kira sekali, untuk tahun pertama pun guna yang sama, tahun kedua pun guna figure yang sama, tahun ketiga pun guna figure yang sama sampai habis. Okay. Tapi bila ada additional purchase ataupun disposal, then dia akan jadi, kita kena kira yang baru lah. Macam tu. Ada soalan tak untuk straight line method? Straight line method senang. Okay. Sebab kira sekali, and nanti you comparekan dengan method yang kedua, iaitu reducing balance method. Ada soalan tak untuk straight line method? Tak ada. Tak ada, bagus. So kita pergi kepada contoh. Anissa bought a van for 45,000. The estimated useful life of the van was 8 years. At the end of the 8th year, the residual value of the van was 5,000. Calculate the annual and monthly depreciation value of the van. So dia mention kat situ estimated useful life, dia punya cost berapa, and at the end of the 8th year, dia ada residual value. Residual value tu samalah dengan scrap value. Okay. So macam mana nak kira? Since dia bagi estimated useful life, so kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan the first method.
The first method tu apa? Yang kita ada cost, tolakkan dengan scrap value ataupun residual value, bahagikan dengan apa? Estimated useful life. Okay. So, berapa cost? 45,000, tolak 5,000 bahagi 8. So, 5,000 setiap tahun. So, every year we need to charge this 5,000 into depreciation. So, depreciation ni apa? Dia bukan asset. Depreciation adalah expenses. Adalah expenses. So, depreciation expense will appear in SOPL. SOPL. So bila you prepare SOPL, bawah expenses kena ada depreciation. Jangan letak dekat revenue, jangan letak dekat sales, jangan letak dekat SOFP sebagai asset ataupun liability or equity. Okay, but it is part of the expenses. And if the depreciation is calculated monthly basis, okay, on a monthly basis, then we have to divide this 5,000 over 12 months. Then monthly kita akan dapat depreciation dia 416.67. So it really depends on the company, how do they account for the depreciation. Whether it is based on the annual basis, maksudnya setahun, ataupun based on monthly basis atau every month. So kalau dia based on annual basis, so kita kena ambil 5,000 tu je lah. But if the depreciation is calculated on the monthly basis, then we have to divide over 12 and monthly kita kena kira lah, kita kena charge lah. Setiap bulan 416.67, 416.67. Debit depreciation expense. Kredit apa? AD, nanti saya tunjukkan. Okay? Dah bunyi Okay. So clear on the straight line method, now reducing balance method. Okay. Bang, buka lampu. Okay, reducing balance method, dia punya the biggest difference between reducing balance method and straight line method is the amount of depreciation that we charge over the year. The amount of depreciation that we charge over the year. So for reducing balance method, most of the time, a greater amount of depreciation, the greater amount or bigger amount of depreciation expenses will be charged in the early accounting years. Maksudnya, amount depreciation tu you akan nampak lebih banyak pada tahun pertama, pada tahun kedua, dia berkurang. Dia keep on reducing. Sebab tu nama dia reducing balance method. Okay. Kenapa dia keep on reducing year by year? Because of the formula. Kalau you nampak formula nanti, then you akan nampak. Okay, kenapa dia panggil reducing balance method? It makes sense. Kenapa? Sebab kita tolakkan dengan accumulated depreciation. And accumulated depreciation we keep on increase year by year. So kalau benda yang kita tolak semakin bertambah, so of course nilai yang akan kita darabkan dengan percentage tu will be reduced as well. So sebab tu dia panggil reducing balance method. Okay, so untuk reducing balance method we need to calculate more than once. Every year we need to calculate. Every year we need to calculate how much is the depreciation that need to be charged into the depreciation account. Okay, so dalam slide ni dia mention kat situ a greater amount of depreciation will be charged towards the beginning of the year compared to the later years during the expected useful life. Okay, so you boleh nampak kalau bigger amount or greater amount during the beginning of the year, so later of the year dia akan jadi berkurang. Sampailah benda, bukan benda, maksudnya value tu jadi kosong. Okay. So what is the formula? So annual depreciation is calculated by multiplying the carrying amount. Yang ni carrying amount ataupun carrying value dia. So carrying value tu apa? Difference between cost and accumulated depreciation. So yang ni you take note lah.
dia ada kat situ, ada dekat slide tu. So you highlight ataupun buatlah apa-apa notes ke ataupun you buat asterisk ke so that you tahu carrying value tu apa. Carrying value is cost minus accumulated depreciation. Kalau saya tanya how to calculate carrying amount, CA ataupun carrying value, CV, benda-benda yang sama. Ada soalan dia panggil carrying amount, ada soalan dia panggil carrying value. Okay, it refers to the same thing. Doesn't matter which terms yang dia gunakan as long as you tahu macam mana nak kira. So carrying amount ataupun carrying value, formula dia apa? Cost. Okay. Tolak dengan apa? AD, accumulated depreciation. Okay, accumulated depreciation ni apa? Depreciation amount that we have accumulate in one account yang kita panggil sebagai apa? Accumulated depreciation. So ada satu account nanti nama dia apa? Accumulated AD. Saya suka short formkan dia AD, accumulated depreciation, AD. AD for motor vehicle, AD for building, AD for office equipment. So kalau saya sebut AD, maksud dia apa? Accumulated depreciation. Okay. So formula dia. Thank you. Ni formula dia. Depreciation for the year, percentage. Dia kena bagi percentage. Darabkan dengan berapa? Darabkan dengan apa? Cost minus accumulated depreciation. Darab dengan apa? In short, dia darab dengan apa? CA ataupun CV. Okay. Sebab apa? Sebab cost tolak AD adalah CA ataupun /CV. So every year you need to calculate this. Every year you need to use this formula to calculate how much is the depreciation that need to be charged into the depreciation account. So you nak buat table ke, tak buat table pun tak apa juga. You buat je year 1, year 2, year 3 using the same using the same formula. Tapi you tak akan dapat amount yang sama. Kenapa you tak dapat account yang sama? Sebab accumulated depreciation account tu is increase every year. So you tak akan dapat amount yang sama. Walaupun formula yang sama. Cost maybe cost sama. Okay, so kita assume lah dia tak ada buat disposal, dia tak ada buat additional purchase, so cost will be we remain the same amount lah. Contohnya 50,000. Tapi yang berbeza apa? Accumulated depreciation. Accumulated depreciation tu yang akan membuatkan reducing balance method ni difference between straight line method. Okay. So ingat ni. Contoh ni yang saya kata kita kena kira setiap tahun. And amount dia kalau you nampak berkurang. Sebab tu panggil reducing balance method. Compared to this one. Kira sekali je. Tahun pertama je. Kalau dia boleh guna 8 tahun, dia punya expected useful life is 8 years. So kita kira during the first year dan that's it. We will use the same amount 5,000 over the 8 years. But not for the reducing balance method. We have to keep on calculating every year. Okay, even though we do not have the additional purchase ataupun kita tak ada disposal of asset. Okay. Now, Ali Enterprise purchase office machinery for 24,000 on 1st January year 2000. The owner decided to depreciate the machinery at 10% per annum using the reducing balance method. The accounting periods end 31st December each year and we are required to calculate the depreciation for the year 2000, 2001 and 2002. Okay, now depreciation for year 2000. Formula dia apa? Formula dia adalah percentage times by cost minus accumulated depreciation. Okay, tapi yang ni dia terbalik. Dia buat cost dulu, darabkan dengan percentage. Okay. Kenapa kita tak tolak 24,000 tu cost? Kenapa tak tolak dengan dia punya accumulated depreciation? Siapa boleh jawab? Sebab kosong. Sebab apa?
tolak dengan kosong. Sebab tolak dengan kosong. Kenapa tolak dengan kosong? Kenapa kosong? Sebab tu tahun pertama. Tahun pertama, yes. So kenapa dengan tahun pertama? Harga dia masih sama. Harga dia masih sama. Kenapa harga dia masih sama? Saya nak satu word, satu jawapan tu. Kenapa Masih harga elok dia lagi. dia masih elok lagi? Ya, betul. Semua tu betul. Tapi kalau you jawab satu je sentence tu, it will refers to everything that you have mentioned before. Sebab dia tak ada apa? Dia belum ada apa? Belum ada hutang. Apa pula hutang? Datang mana hutang? Belum ada depreciator. Yes, dia belum ada depreciation. This is the first year of usage. So tak ada lagi depreciation. Depreciation has not been charged. So kita tak ada accumulated depreciation. Faham tak? Kita baru nak kira depreciation berapa ni. Of course AD tak ada. AD is zero. Kalau saya tanya kenapa tak ada AD, kenapa kita tak tolakkan dengan AD? Sebab dia belum ada depreciation. So AD account has not exist yet. Boleh? Jawapan tadi betul semua. Tapi kalau you sebut one whole sentence yang saya mention tadi, okay, you tak payah dah sebut yang lain-lain tadi tu. Okay, understood? Because depreciation kita belum kira lagi. Dia tak ada depreciation lagi, tak ada accumulated depreciation. Faham? So 10% times by 24,000, how much depreciation for 2000, year 2000? 2,400. Okay, so habis untuk year 2000. Now we have to calculate for year 2001. So untuk year 2001, cost minus AD. You buat je. Bila you kira depreciation, tulis awal-awal tu sebelum kira formula dia. Cost tolak AD darab peratus. Cost tolak AD darab peratus. Cost tolak AD darab peratus. To help you familiar with the formula. Okay. Unless kalau you betul-betul dah fluent, betul-betul dah memang dah mahir betul, tak apalah. Okay, tapi kalau kita baru nak ni, you just tulis je. So that bila tulis banyak kali kita akan ingat. Setiap kali nak kira reducing balance method, we need to deduct AD first, if any. Okay, so untuk years second year ni, of course dah ada AD. AD daripada mana? Daripada year before, which is year 2000. So berapa AD dia? Berapa AD? 2,400. 2,400. You ambil daripada mana? Daripada depreciation tahun sebelumnya. So depreciation tahun 2000, bila comes 2001, dia akan jadi apa? AD, accumulated depreciation. So cost remain 24,000. Tolak dengan 2,400, darabkan dengan 10%, that's why kita dapat 2,160. Ada reduction tak in value depreciation dia? Ada kan? Daripada 2,400 pergi 2,160. Now year 3, 2002. 24,000 tolakkan dengan 2,400 tolak 2,160. Ataupun you tak nak buat 2,400 tolak 2,160, you total up pun boleh juga. Totalkan terus 24 dengan 21 tu, tolakkan dengan 24,000 pun boleh juga, as long as at the end of the day you dapat 1944. So you tengok pattern dia, you tengok dia punya movement dia, depreciation to reduce in value. Tu yang dipanggil sebagai reducing balance method. Okay. So kalau no disposal, no additional purchase, tapi you punya depreciation tu bukan decrease tapi bertambah, something wrong with your calculation. Ataupun dia punya amount tu sama setiap tahun, so kena tengok balik, check balik. Macam mana you kira? Kenapa dapat sama? Sepatutnya tak sama, sepatutnya dia berkurang. Okay. Tapi kalau ada additional purchase, ada possibility untuk bertambah. Kalau ada disposal of asset, ada possibility, memang berkurang lah bila disposal of asset, tapi we need to check lah. Okay. Ada soalan untuk reducing balance method? Tak ada.
Okay. Now, Madam, double percentage entry. dia ikut soalan lah, dia bagi berapa Ya. ke memang 10%. Ya, you tak boleh ubah. Bukannya ubah 10%, lepas tu 8, lepas tu 6, lepas tu ke tak. Kalau soalan kata 10, 10 lah sampai habis. Okay. And so kalau nanti you akan dapat, sebab dia 10% tu kan, you akan dapat maybe dalam 10 years kot, dalam 10 years ke, eventually you akan dapat dia punya depreciation tu kosong ataupun dah tak ada dah. Kenapa? Sebab value dia dah habis. Okay, so masa tu kita dah habis buat depreciation untuk year tu, untuk asset tu lah. Okay, sebab dia kan berkurang depreciation dia sampai satu tahap depreciation will be zero. Sebab kita dah fully depreciate the asset. Boleh? Okay, now double entry. Dah kira tadi. So double entry nak buat apa? Apa dia punya journal entry? Okay. Yang ni journal entry dia. This one. Okay, so every time you charge depreciation to the depreciation account, this is how you journalize. Debit apa? Debit depreciation expense. Saya dah mention tadi, depreciation ni apa? Dia bukan asset, dia bukan liability, dia bukan equity, tapi dia adalah expenses. So make sure bila expenses appear dalam SOPL, bukan appear dalam SOFP. Okay, so yang tu ingat balik. So debit will be depreciation expense, credit will be accumulated depreciation. Accumulated depreciation ni apa? Ini adalah kontra account untuk asset account. Contohnya motor vehicle, we are talking about motor vehicle contohnya. So accumulated depreciation tu adalah kontra account untuk motor vehicle punya account. Kalau ingat lagi masa kita discuss financial statement yang kita buat SOFP, dekat bahagian non-current asset, dia bahagikan kepada 3. Cost, AD, CA. Itulah guna dia. Kan saya kata hari tu, yang 3 kolom ni kita akan belajar nanti masa kita buat depreciation. Itulah guna dia. So depreciation expense, debit, CR, accumulated depreciation. Ingat ni, jangan credit depreciation expense ke credit accumulated depreciation, salah. Terbalik, debit depreciation expenses, credit accumulated depreciation. Okay? Boleh? Ya. Comel. Okay, tengok soalan Shaza is the owner of Shazaira Enterprise, a sport boutique, and the following information is made available. So this is the trial balance. So focus on the types of non-current asset and also accumulated depreciation. So apa asset yang kita ada kat sini? Office equipment and motor vehicle, betul tak? Office equipment 10,000, motor vehicle 50,000. Okay? And ada accumulated depreciation kat situ. Office equipment for motor vehicle 18. Okay. Yeah. Okay, now tengok additional information. Dia kata office equipment, depreciation of non-current asset, office equipment 20% per annum using straight line method. Motor vehicle 20% per annum using reducing balance method. So kena guna ikut ni lah. So macam mana nak kira? Siapa boleh kirakan office equipment? Seorang kira motor vehicle. Saya bagi masa 5 minit, lepas tu share jawapan. So you buat dalam bentuk Excel ke apa ke so that you can show to us. Boleh? So ada yang buat office equipment and ada buat motor vehicle. Satu untuk using straight line method, satu gunakan using reducing balance method. Boleh? 5 minutes lepas tu kena ada yang volunteer untuk jawab. Boleh? Ya. Boleh.
depreciation value tu yang scrap value dia. Apa dia? Yang accumulated depreciation tu. Tu dia punya scrap Eh, dia. Scrap Mana value tu. ada? Kan? Accumulated depreciation tu yang kita dah kumpul setiap tahun. Bukan scrap value. Oh. Scrap value dah cakap dalam soalan, scrap value. Okay. Okay, cari cepat. 5 minit saya ni kan. Make sure boleh share nanti ya. Dina kelas ni? Abang, ni kan iPad ibu kejap. Cuba kira. Lepas tu make sure boleh share so that we can discuss. Satu guna straight line, satu guna reducing balance method. Saya dah share slide ni belum? Saya dah bagi pada you belum slide ni? Ada. Ada. Nuha slowly. Nuha. Tak mau kuat-kuat sangat nanti adik sakit. Pandai dia. Nuha tu lah.
dia bagi yang kan ni lah kan. Dan saya dengan itu dia semua lama ni. Okay. Dapat dah? Ada yang boleh share? Tak lagi ke? Dah. Tak sure betul ke tak. Okay. Okay, saya dah stop sharing, so now you share. Siapa ni? Ha. Tapi yang tak ada bagi kita kan, yang report kan? Ada report tu yang dapat kan? Macam tu ke? Besarkan sikit Pak Is. Enggak, ajar. Okay. Oh, enggak. Oh iya, masih balik. Masuk balik. Motor vehicle. Okay. So office equipment dia guna straight line method. So straight line method you boleh ignore lah dia punya accumulated depreciation yang dia bagi tu kan. You boleh ignore dia punya AD yang dia bagi tu. So AD tu kalau tak ada apa-apa changes, tak ada apa-apa additional purchase, tak ada apa-apa disposal. So you buat macam yang kita buat, macam yang saya tunjukkan tadi, percentage darabkan dengan cost. So dapat 2,000. So untuk this, okay Pak Is, cuba buat apa dia punya double entry untuk 2,000 ni. So dah betul dah 2,000 ni. Dalam soalan dia punya office equipment cost dia adalah 10,000 kan. So percentage dia 20%, 20% times by 10,000. So 2,000. So buat dia punya double entry. Journal entry apa? Debit apa? Kredit apa? Sekejap, yang sikit je lagi. Ni bagi ni. Office equipment credit lah. Ha? Office equipment credit kan 2,000 and depreciation debit kan 2,000 macam tu. Office equipment debit credit. Credit. 2,000. Mana ada? Office equipment tak relate, tak get involved pun dalam ni. Betul tak? Saya kata apa tadi? Macam mana nak charge depreciation? Account apa yang involved? Account apa yang affected? Expenses. Expenses to be debit or to be credited? To be debited or to be credited? Expenses. Credited. Expenses to be debited. Okay, tak apa. Dia dah tukar-tukar ni. Ni. Kita tengok calculation jap. Calculation yang you buat ni, okay betul Faiz. Yang office equipment guna straight line method, okay betul. Yang motor vehicle guna reducing balance method pun betul juga. 50,000 dia punya apa? Cost. Tolakkan dengan AD. AD dia berapa? 18,000. Nak dapat daripada mana 18,000? You tengok trial balance ada AD untuk motor vehicle 18. So darab dengan berapa percentage dia? 20%. So dapat 6,400. Okay. Keep these two figures. Berapa tadi? 4,000. Bukan. Mana? 2,000 dengan 6,400 saya tunjukkan. Okay Pak Is, thank you. You tutup. Lepas tu saya share pula. Okay. Calculation tu dah betul. 2,000 tadi dengan 64 kan? Ya 2 dengan 64. Okay. So now double dia punya apa tadi? Saya tunjuk balik lah. Dia punya ni, dia punya apa?
dia punya, sekejap je. This one. Ni. Ya sayang. Masih. Apa tu? Okay. Ni dia punya double entry. So every time you nak charge ataupun every time you nak account for the depreciation, debit will be depreciation expenses, credit accumulated depreciation. Tak boleh debitkan aset tu. Contohnya aset apa? Motor vehicle. Tak boleh. Sebab kita bukan beli barang. Kita bukan ada additional purchase of motor vehicle. Kita nak charge depreciation. Okay, kalau you beli additional purchase of motor vehicles, then this is the journal entry dia. Debit motor vehicle, credit cash ataupun bank ataupun payables. Okay, so kalau kita nak record depreciation, so this one. Debit will be depreciation expenses, credit accumulated depreciation. So ingat ni, highlight ni. Letak star ke, letak asterisk ke, whatever lah you nak letakkan kat situ. So that you highlight, kalau nak record depreciation, this is the journal entry. Sini ibu rokong, ibu pegang. Okay. So ambil ni. Boleh? So apa dia punya double entry dia? Okay. Double entry dia macam ni. Debit. Debit apa? Debit depreciation expense untuk yang tadi office equipment kan, yang first tadi OE, office equipment. So berapa amount dia? Okay. Madam. Ya, tak nampak? Madam, Okay. Saya kena tutup ni dulu, lepas tu okay, nampak dah? Nampak dah. Okay, so now credit pula apa? CR, credit, AD untuk apa ni? OE. Yang first tadi Faiz buat OE, OE kan? Betul tak Faiz? OE. Okay. Kena separate kan Okay. Lagi satu, okay. Depreciation expense OE 2,000. Ni apa ni? 20,000 pula. Okay, lepas tu AD, OE. AD ni apa? Accumulated depreciation. Faham tak? Ada soalan tak? Faham. Okay. Okay, now yang kedua iaitu, yang kedua apa? Aset dia apa? Motor vehicles. Okay, debit apa debit? Nak tahu faham ke tak faham ni? Debit apa? Depreciation expenses. Okay, depreciation expenses mana P? Okay, buat MV, motor vehicle. So berapa amount dia tadi? 68 Tengok 6,400. Saya tulis, saya tak refer balik. Lepas tu kredit. Kredit dia apa? CR. Kredit dia apa? Accumulated Accumulated depreciation. depreciation untuk siapa? Untuk MV. So berapa amount dia? 64. Faham tak? Boleh? Boleh. Okay. So, satu soalan saya nak tanya. Untuk yang ni, untuk, sekejap, saya, mana ni? Stop sharing, lepas tu saya nak tunjuk balik yang ni. Okay. Untuk Syaza ni, setelah at the end of year 2018 ataupun at the end of 30th June 2018, how much is the accumulated depreciation untuk motor vehicle? Siapa tahu? How much is the depreciation? Soalan saya how much is the depreciation? How much is the accumulated depreciation for motor vehicle? How much is the accumulated depreciation ataupun AD untuk motor vehicle? Siapa boleh jawab? Tambah lah. Tak tahu? Kena tambah ke? Kena tolak ke? Saya tanya berapa?
Kena tambah ke kena tolak? Kena tambah 24,400. Macam mana you dapat 24,400? AD tahun 2017 tu tambah dengan yang kira tadi tu. Betul. So AD tahun 2017 18,000 tambah dengan yang baru. So next year kalau you kena kira motor vehicle punya depreciation yang baru, so AD jadi berapa? 24,400. Faham? Jangan ambil AD yang dekat sini pula. AD sini daripada tahun berikutnya, sebelumnya. Okay? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada? So tak ada, you boleh buatlah beberapa soalan dalam textbook. You ambil je daripada textbook ni mana-mana soalan just to get you familiar with the questions untuk depreciation. Okay? Boleh? Madam, kiranya kalau accumulated depreciation untuk office equipment yang 2,000 tadi tambah dengan 4,000 Betul. Okay. Betul. Nanti kalau you nak buat SOFP, accumulated depreciation untuk office equipment 2,000 tambah 4,000 yang dah ada dalam account asal. Boleh? Boleh, boleh. Ingat, nama dia pun accumulated. So they keep on accumulating every year. Bertambah. Okay, accumulated depreciation. Boleh? Boleh, boleh. Soalan lain? Tak ada. So you buat soalan dalam textbook, saya tak specify which question that you need to do. You just buat saja. Kalau ada soalan then you boleh tanya saya. Okay? Kalau madam send soalan boleh ke madam? Macam mana? Soalan sebab yang saya tak ada textbook tu ya. Oh, okay. Nanti saya ambil gambar few questions, saya akan hantarkan ke group Okay. Okay. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam, nanti madam hantar attendance ke? Attendance Siapa yang tanya saya ni? Haris. Simon. Okay, sekejap saya tanya. Apa ini? Okay. Nanti saya update you. Kat WhatsApp. Okay. Say hi. Say hi. Okay, thank you class. Assalamualaikum. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome.